wohl. Mein Sohn berichtet, dass er sexuell missbraucht wird. Und ich habe das wirklich ein paar Mal versucht, in dem Sinn zu verhindern, indem dass ich halt die Beiständin informiert habe, aber sie ist immer untätig geblieben. Im Gegenteil, sie hat mich in dem Sinn durch andere Seiten unter Druck setzen lassen, etc. Aber ich bin auf dem Schutz von meinem Sohn, 3-jährig alt. Nichts gemacht. Und ich bitte Sie und weise Sie darauf hin, dass das Gespräch aufgenommen wird. Ich habe überhaupt keine Intention gegen Sie. Ich danke Ihnen, dass Sie sich auch mit Ihrem Namen vorgestellt haben. Das ist leider auch nicht üblich. Und im Kanton Zug. Gegen den Kanton Zug liegen auch Betrugsfälle vor. Und ich habe im Moment kein Vertrauen mehr. So. Es ist mir etwas unternommen worden, um meine Kinder zu schützen, was eigentlich die Aufgabe von der KesB ist, oder? Verständigt richtig, dass Sie möchten Beschwerden Nein, ich will als erstes meine Kinder in dem Sinn schützen können. Sicherstellen. Weil der Freund von seiner Mutter... 5 days a week, from morning to evening, and she don't work. She even can't till now the language of this country, or broken after 8 years. They destroyed me, my existence. I was very high income, and now believe me, they will destroy me and will get me in the prison, sister, because even my brothers, I told them, I'm my brothers, they tried, and my father and my mother tried to convince me to stop going after that, to have the right to my children, to see my children. They promised me they will buy me a car, and if I just stop that. My brother told me, hey, I can't go further. Stop that. I never asked you for something. Do me a favor. Because he is studying as a doctor. Raphael, they want to get me rid of their life because I'm the only one who is trying to defend them. And I have only you, sister, which had helped me. And now you also, I can't believe you have your own things. But I have nobody, really nobody. The contact is isolated also from my parents. It's isolated to nobody. Nobody helps me, really. I don't have contact to the local things here, which are social, but they also against me because they come from the same authorities which are hiding. Even the Swiss court of the federals is also denying everything I made. So if you have anything you can help me with, I will be grateful. And if you can't, I understand it, because everyone let me down on my kids. I swear to God, everyone here in this earth. Even this ChatGPT is just deleting and manipulating my things if I ask him something, which could help me and how you call it, proof that I'm saying the truth. So, yes.